Shukrani za dhati ndugu mtazamaji popote pale unapotizama jioni ya leo. Ni mara nyingine kama alivyopenda Maulana, tumeungana naye hapa katika Dira ya Magwiji. Jina langu ni Jamila Mbugua. Nami naitwa Wanjiru Mbugua. Tumekuandalia taarifa nyingi tu zikiwemo zile za mashindano ya michezo ya soka ya sekondari ya humu nchini, lakini taarifa kemkemu ni baada ya vidokezo vifuatavyo. Usende mbali. Naibu Rais Rigathi Gachagua akosoa upinzani kwa kuwarai wafuasi wake kusalia nyumbani kama mbinu mpya dhidi ya serikali, huku muungano wa Azimio ukilikosoa kanisa kwa kutoshutumu dhulma za polisi wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Huzuni ya tanda kijijini Katendewa, Kilifi wakati wa mazishi ya watoto 5 waliofariki baada ya kula uyoga wenye sumu hapo jana. Na bunge la kaunti ya Kericho laidhinisha ripoti ya kamati ya muda iliyopendekeza kuondolewa kwa maafisa 4 wakuu wa kaunti kuhusiana na madai ya wizi wa pesa za fidia kwa waathiriwa wa ajali Londiani. Karibu ndugu mtazamaji. Naibu Rais Rigathi Gachagua amekosoa upinzani kwa kuwarai wafuasi wake kusalia nyumbani kama mkakati mpya dhidi ya serikali badala ya maandamano barabarani. Rigathi alisema upinzani haukuwa na mbinu yoyote nyingine baada ya serikali kuyadhibiti maandamano. Gachagua aliyezungumza katika kanisa la ACK St. Mark Kireni, kaunti ya Nandi, hata hivyo alisema gharama ya juu ya maisha ni swala litakalotatuliwa kwa kuiunga mkono serikali kuzalisha chakula kwa wingi na wala sio mazungumzo baina ya serikali na upinzani. Naibu Rais Rigathi Gachagua leo alivunja kimya kuhusu mbinu ya Raila Odinga ya kuwarai wafuasi wake kusalia nyumbani badala ya kufanya maandamano barabarani. Umepanga kazi yako ati mtu akwambie uweze toka kwako. Si hiyo ni mchezo wako naye. Akizungumza katika hafla ya kuchanga fedha katika kanisa la ACK St. Mark lililoko Lokireni, kaunti ya Nandi, Gachagua alisema hatua hiyo ya upinzani inatokana na serikali kuyadhibiti maandamano ya sawa. So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Nimeona mzee jana akisema, si lazima tutoe watu kwa barabara. Hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Wabunge wa Kenya Kwanza hata hivyo walitaka viongozi wa upinzani katika majadiliano yanayotarajiwa wajibike kusitisha maandamano. Hiyo mazungumzo iko Nairobi, iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini. Mimi na rais, we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie. Huku wakisukuma serikali imarishe bei ya ununuzi wa mahindi, maziwa na bidhaa zingine za kilimo kutoka kwa wakulima, viongozi hao walisema gharama ya maisha inaweza kukabiliwa vilivyo kwa kuunga mkono uzalishaji wa chakula na wala sio majadiliano. Wiki jao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Gachagua pia alifichua kwamba baada ya ziara ya eneo la kati nchini, Rais William Ruto ataelekea bonde la Ufa kwa ziara ya siku 4, kisha baadaye mashariki na magharibi mwa nchi. Dira ya Magwiji. Naam, basi kutoka Nandi tunaelekea hadi Kisumu ambapo chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya limekosoa kanisa kwa kukosa kushutumu dhulma za polisi zilizoripotiwa wakati wa maandamano ya hivi majuzi dhidi ya serikali. Muungano huo pinzani pia unalitaka kanisa kumkosoa Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome kwa kudai kwamba upinzani ulikodisha miili kutetea maandamano yao dhidi ya serikali. Mwanahabari wetu Wycliffe Okech anatuarifu zaidi.
If the church was to do what is expected of them by the Bible, we will not be here where we are. Tia jama akia mukubali tu muondoke nyinyi watu wa kanisa. Muende muone hili mili ya hawa vijana vile wamepigwa bunduki. Kwa nini mnaongea mkiwa kule amwelewi? Endeni tu muone ama mtembelee zile mafamilia. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. I have never seen this kind of insensitivity. We would have expected the church, at the very least, to demand that Mr. Comey withdraws those unfortunate remarks, because they remain very un-Christian. We want the church to remain steadfast, if only to be seen to be on the side of the people. Tumesema huyu mtu anaitwa Comey lazima akome kuwa IG wa Kenya, sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. People are not mad to go to the streets merely because Raila said go to the streets. They are going there because of their good reason to do so. They are talking about high cost of living. They are talking about high taxation. They are talking about education for their children. They are talking about electoral justice. All these are very fundamental issues that Kenyans are raising against this regime. Na serikali imeondolea mbali wasiwasi kwamba mfumo wa ufadhili wa masomo ya juu utawakosesha elimu wanafunzi kutoka familia zisizojiweza. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema ufadhili mpya wa masomo katika vyuo vikuu badala yake utahakikisha usawa kwa wote katika elimu ya juu. Akizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya St. Mary's Tachasisi iliyoko Tinderet County ya Nandi, alikohudhuria hafla ya maombi kwa ajili ya watahiniwa wa kidato cha 4, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei alisema serikali haina mpango wowote wa kuongeza karo ya vyuo vikuu. The government has set aside the budget 650 billion for the first time, the highest budget, because they are focusing on education and they know education is an equalizer, education will transform this country. Koskei aliwapa changamoto wa Kenya kuchukua fursa ya chuo kikuu cha teknolojia kilichozunduliwa hivi majuzi ili kupata elimu ya juu kwa gharama nafuu. Sio lazima uende Nairobi, sio lazima uende Kisumu, ukiwa na laptop una register na unaendelea. That is an innovation where we expect many young people waende wa register kutoka September wasome. Degree ya Open University utawa na degree yote ya Moi ya Nairobi University. Koskei wakati huo ametoa wito kwa wakazi kujihusisha katika shughuli mbalimbali za kilimo. Koskei alikuwa ameandamana na waziri wa biashara Moses Kuria aliyesema serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa katika harakati za kutimiza ahadi ilizowatolea Wakenya wakati wa kampeni. Mara ya mwisho fertilizer ilikuwa 2,500, ilikuwa mwaka ya 2010. Wakati rais wetu alikuwa waziri ya kilimo, na ameapa ya kwamba si ati anaturudisha pahali alikuwa 2010, lazima sahihi ni rais. Kama ilikuwa 25 kama yeye ni waziri na sasa yeye ni rais, si lazima itelemuke chini zaidi. Governor Stephen Sang akidokeza kuwa kupitia ushirikiano na wadau wengine wanadhamiria kustawisha miundo msingi katika kaunti hiyo. And we will continue working with the Catholic Church and all our churches to ensure that we work together with you kwa maneno ya hospitali, kwa maneno ya mashule, kwa maneno ya maji, so that we can be able to have a partnership ambayo itasaidia mashule yetu, itasaidia communities yetu, na pia itasaidia wananchi wetu. Zainab Said, Dira ya Magwiji. Shukran sana Zainab Said kwa taarifa hiyo. Serikali kwa ushirikiano na wakfu wa Chandaria imeanzisha ujenzi wa mradi wa uokaji katika gereza la wanawake la Meru. Hii ni kuambatana na juhudi za idara ya urekebishaji tabia kutekeleza agizo la rais la kutaka magereza kuanzisha miradi yao ya kujitegemea kiuchumi.
Akiongea katika gereza la Meru wakati wa hafla ya uzinduzi wa mradi wa uokoaji uliofadhiliwa na wakfu wa Chandaria, katibu katika idara ya urekebishaji tabia Salome Moya alisema wameanzisha mipango ya kuhakikisha magereza ya humu nchini yana miradi yao ili kujitegemea kiuchumi. This is going to be replicated also in the irrigation sector, the crop development sector, the forestry. The government is very emphatic, for example, in us as a correctional services department to increase our tree planting effort. Moya alisema mradi huo utakuwa kituo cha kutoa mafunzo kwa wafungwa ili kupata ujuzi na maarifa kuhusu ujasiriamali ambao utawasaidia pindi watakapoachiliwa kutoka gerezani na kujiunga na jamii. Primary goal of these programs is to reduce recidivism, the number of inmates who reoffend after they are released in prison. Additionally, the purpose is to equip them with skills so that they can participate in the economic development of the country, as is the Kenya Kwanza mission and vision. We can even talk to the big furniture makers. They could be looking at the prisons department where they can source their furniture. Mpango wa kuhakikisha maafisa wa magereza wamepata makazi mazuri unaendelea kushughulikiwa. Kamishna mkuu wa magereza Brigedia John Warioba aliupongeza mradi huo akisema mbali na bidhaa zitakazotokana na uokaji huo kutumiwa na wafungwa, nyingine zitauzwa kwa umma kwa ajili ya mapato. Upon completion, this project will greatly enhance our rehabilitation efforts in this prison for our inmates. Samuel Muhingo ambaye alikuwa akiwakilisha wakfu wa Chandaria alisema mradi huo unaweza kuzalisha mtaji wa wafungwa kutumia kuanzisha biashara wanapojiunga na jamii baada ya kukamilisha vifungo vyao gerezani. Facility is meant to have a long-lasting impression to the inmates post-serving their sentences, and the arrangement is that whatever it is that they'll be making out of this facility, it will be going towards their seed capital. After they're released to go back to the society for integration, they can have some cash that they can use to make some businesses out of it. Baada ya mradi huo kukamilika, wakfu huo utaanzisha mradi sawia katika gereza la Shimo la Tewa. Sarafi Nairobi, Dira ya Magwiji. Hivyo mnavyotuona. Shairi tamu. Mbali na hayo, Rais William Ruto ameyarai mataifa ya bara la Afrika kufanya maamuzi ya makusudi ili kuongeza kiwango cha biashara miongoni mwao na kuondoa vikwazo vya kibiashara ili kunufaika na nafasi zilizopo barani humu. Akizungumza mjini Maputo nchini Msumbiji, Rais Ruto amesema maamuzi lazima yafanywe ili kupiga jeki biashara baina ya mataifa ya bara la Afrika. Katika ziara yake mjini Maputo nchini Msumbiji, Rais William Ruto leo aliwahutubia wajumbe katika jumba la kimataifa la mikutano la Joaquim Chissano wakati wa kongamano la uwekezaji wa kibiashara baina ya Msumbiji na Kenya. Ni hapa ambapo rais alishinikiza umuhimu wa uhuru wa usafiri wa watu na bidhaa iwapo wawekezaji watatumia kikamilifu uwezo wa bara la Afrika. The Continental Free Trade Area Agreement or the Afri-Exim settlement facilities we are putting in place will give us an opportunity, give our business people an opportunity to escalate intra-African trade to where other regions are. Rais Ruto anataka bunge la Muungano wa Afrika lipewe mamlaka kuhakikisha Muungano wa Afrika unawajibikia majukumu yake ipasavyo. When you have responsibilities, you must be held to account. There must be an accountability mechanism. The Pan-African Parliament today doesn't have the capacity to hold the Africa Union executive to account. I'm very confident that shortly we shall reform our continental body so that we have a body that is fit for purpose and that can serve the people of our continent adequately. Mwenyeji wake Rais Filipe Nyusi alisifia fursa za uwekezaji katika sekta za utengenezaji wa bidhaa za kilimo, uzalishaji wa maua, maendeleo ya miundombinu miongoni mwa sekta nyingine. We invite the distinguished business people from Kenya and Mozambique
to use their capacity as business, as entrepreneurs to develop business and partnerships. Marais hao wawili walihitimisha kwa kutia sahihi makubaliano ya pamoja kutambua leseni za uendeshaji magari baina ya mataifa hayo mawili. Bentro Njue, Dira ya Magwiji. Naam, kutoka Msumbiji basi ndio sisi hapa studio tunapata funda la maji. Ni saa 1 baada ya dakika 13 baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. Sijui na lipi la kusema, wasemaje? Nilikuwa nakuuliza kama umenitamani, maana mimi pia nilikuwa ulikuwa umeniuliza hivyo. Tutawaambia pale katika hawafanani sana. Na mpenzi mtazamaji, usiende mbali, tunarudi baada ya muda mfupi bila shaka. Are you ready for the biggest event of the year? The Council of Governors and its partners present the Devolution Conference 2023, happening from 15th to 19th August in Eldoret, Uasin Gishu County. The theme of the conference is 10 years of devolution, the present and the future, and the sub-theme, driving transformation from the local level, county governments at the center of economic development. Over the years, we've brought together local and international delegates to discuss best practices and strategies to foster improved service delivery in devolved sectors and further drive change in subnational governments. The sectors to be covered include healthcare, agriculture, trade development and industrialization, blue economy, natural resource management, affordable housing, the digital economy and integration of technology, youth empowerment and affirmative action, among others. Engage in thought-provoking discussions during breakout sessions addressing key challenges and emerging issues on devolution. Don't miss the prestigious Devolution Warrior Awards, honoring individuals and institutions that champion and defend devolution in Kenya. This event will be officially opened by His Excellency Dr. William Ruto on the 16th of August 2023. The conference will be live on KBC Channel 1. To participate, register today on conference.cog.go.ke. His Excellency Governor Gideon Maitha Mungaru's dream for Kilifi County is to improve the county's economic status and enhance service delivery to the people of Kilifi. This is guided under the 6 key pillars of quality education, tourism and culture, commerce and industry, affordable housing and accessible healthcare, youth and women empowerment, and agriculture and water. Join Governor Gideon Mungaru as he expounds more on the developments he is spearheading in Kilifi County this Tuesday on the Good Morning Kenya show. Naam, unaendelea kuitazama Dira ya Magwiji. Usiku wa leo tarehe 12 mwezi huu wa 8, mwenzetu wa ishara ni Byron Abuli. Bila shaka. Kamati maalum ya Seneti kuhusu mkasa wa bomu wa mwaka wa 1908 sasa inalitaka bunge la Congress nchini Marekani kuifanyia marekebisho sheria ya fidia kwa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ili kujumuisha wahanga hao kwenye hazina ya fidia. Mwenyekiti wa kamati hiyo Agnes Kavindu ametoa wito kwa serikali ya Marekani kuzingatia haki za Wakenya ambao wameteseka kwa miaka 25 iliyopita na kuwafidia kama walivyofidiwa waathiriwa kutoka Marekani. For the last 25 years, every anniversary, the American government and the American embassy goes on a propaganda campaign to demonstrate that we as Kenyan victims have been compensated. Douglas Sidielo alipoteza uwezo wa kuona kutokana na shambulizi la kigaidi kwenye ubalozi wa Marekani jijini Nairobi lililotekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda mnamo mwaka 1998.
Kwa miaka 25 iliyopita, Douglas na Wakenya wengine walioathiriwa wametafuta fidia pasi na mafanikio, ilhali waathiriwa ambao ni raia wa Marekani walifidiwa dola milioni 5 kila mmoja. We want to make it very clear to the American government. We are not happy. If you are believers of human rights, if you are believers of democracy, please accept to do a legislation that will make Kenyans admissible and eligible for compensation through the US Victims of Terrorism Compensation Fund. Kamati maalum ya Seneti kuhusu mkasa wa bomu wa mwaka 1998 ikiongozwa na Seneta Agnes Kavindu imekuwa ikikutana na waathiriwa wa mkasa huo pamoja na mawakili wao kutafuta suluhu ya fidia iliyocheleweshwa. Kamati hiyo sasa inapania kusafiri hadi Marekani mnamo mwezi Septemba kulirai bunge la Congress na la Seneti kuifanyia mabadiliko sheria ya fidia kwa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ili kuwajumuisha waathiriwa wa Kenya. We are only requesting the Americans to do an amendment to that law and include Kenya. And we are also asking Americans, and especially the American government, to walk the talk, because they keep on talking about human rights. These people have been denied their rights for the last 25 years. Wakili Philip Msolino anayeishi Marekani na ambaye amewakilisha waathiriwa hao kwenye mahakama ya New York na mahakama ya juu nchini Marekani amesikitikia muda uliochukuliwa kutatua kesi hiyo na kupendekeza isuluhishwe kupitia mashauriano ya serikali ya Kenya na Marekani. We're all familiar with the new African policy in 2022 and it sounds great. It reads great. I think it's fantastic. But here is an opportunity for the United States to actually do what it says is an American value, which I believe is an American value. To be stronger friends with Kenyans, to take care of the friends that we put in harm's way, and to not leave them behind. Gishoke Washira, Dira ya Magwiji. Naam, kwingineko viongozi wa kisiasa kutoka magharibi mwa Kenya wametoa wito kwa wabunge wa upande wa serikali kulegeza kamba katika majadiliano baina ya upinzani na serikali. Viongozi hao walizungumza katika eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega, ambapo walionya kuwa msimamo mkali wa serikali kuhusu mazungumzo hayo utatatiza upatikanaji wa suluhu. Viongozi hao wa kisiasa kutoka magharibi ya Kenya wakiongozwa na Gavana Fernandes Baraza wamesisitiza umuhimu wa majadiliano yatakayoleta mshikamano baina ya serikali na upinzani. We need to have a conversation ambayo itasaidia mambo ya kuleta amani kwa nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kuwa na maendeleo kama hatuko na vita. Naibu Gavana Ayub Savula alisema taifa hili litanufaika kutokana na majadiliano hayo yatakayoibua suluhu kwa changamoto mbalimbali zinazolikabili. Mama Hadija Ngani. Kauli sawa na hizo zilitolewa na viongozi wa Kiislamu ambao kupitia mashindano ya Qur'ani katika msikiti wa Jamii mjini Kakamega walitoa wito kwa viongozi wa Kenya Kwanza kuyapokea majadiliano kwa nyoyo kunjufu na kuhakikisha yanaleta amani nchini. Kila mtu aangalie Mkenya, asijiangalie yeye mwenyewe. Hisufar kiripoti ya Dira ya Magwiji. She hasn't just taken this title,
She's absolutely obliterated the whole field. 3:52.96. It's a big stage, big names and big expectations. An immersive celebration of athleticism. More than 2,000 athletes from over 200 countries will compete in 49 events, drawing inspiration from past memorable outings. Team Kenya is looking ahead for a remarkable feat in the forthcoming World Athletics Championship in Budapest, Hungary, in Central Europe. Witness the wonders from Budapest, Hungary on 19th through to the 27th of August, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu katika Dira ya Magwiji michezo. Na mabingwa wa Kenya Cup KBC Sugar waliboresha matumaini yao ya kunyakua taji ya raga ya Christie Sevens baada ya kushinda mechi zao zote za makundi na kufuzu kwa mechi za robo finali katika uwanja wa RFUAE hapa Nairobi. KBC ilinyakua taji ya mashindano ya Prince Louis 7 Sides Jumapili iliyopita baada ya kuishinda Kenya Harlequins kwa alama 10-5 katika uwanja wa Nakuru Athletic Club. Mashindano hayo ya siku mbili ambayo yanashirikisha timu 16 yatamalizika hapo kesho. KBC Sugar ambayo ilinyakua taji ya mashindano ya raga ya Kenya Cup mapema mwaka huu ilishinda mechi zake zote za makundi na kufuzu kwa mechi za robo finali katika uwanja wa RFUAE hapa Nairobi. Timu hiyo ilifungua kampeni yao kwa ushindi wa alama 24-12 dhidi ya Masinde Muliro na kisha ikashinda mechi zilizofuatia kwa alama 59-0 dhidi ya Impala na 15-10 dhidi ya Nakuru RFC. Licha ya kupoteza mechi yao ya mwisho dhidi ya KBC Sugar, Nakuru RFC ilifuzu kwa robo finali kwa kuishinda Impala alama 21-5 na Masinde Muliro kwa alama 19-14. Kwenye mechi nyingine, Sigalagala ilishushwa ngazi kushiriki katika mechi za uorodheshaji dhidi ya Mwamba RFC, Menengai Oilers na Nondescripts. Mashindano hayo ya siku mbili ambayo yanashirikisha timu 16 yatamalizika kesho. Na mbali na hayo, timu ya baseball ya Metropolitan ilitandika Kongoni kwa alama 19-0 katika makala ya kwanza ya mashindano ya baseball ya Koshien iliyoandaliwa katika uwanja wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. Mashindano hayo yaliyoandaliwa na wakfu wa mchezo wa baseball na softball wa Japan Africa zilivutia timu 4 kutoka maeneo tofauti humu nchini. Timu ya baseball ya Metropolitan ililemea Kongoni mabao 19-0 na kufuzu kwa finali ya mashindano ya mpira wa baseball ya kuwania taji ya Koshien itakayochezwa kesho katika uwanja wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. It was just a fun game. We have gained more experience and our hope in this baseball is that in Kenya baseball will get to be known. Kinara wa wakfu wa mchezo wa baseball na softball Japan Africa Tomonari Shinya alipongeza shirikisho la mchezo huo humu nchini kwa kuandaa mashindano ya kihistoria na ya kufana. This is a vision between Baseball Federation of Kenya and JAFs that we'd like to promote baseball in future like in Japan. That's why we started this event, Baseball Koshien Kenya Baseball Tournament. Kinara wa shirikisho la baseball humu nchini Titus Mtuiri alitoa mwito kwa serikali na washikadau kuunga mkono mchezo huo ili kukuza vipaji vya wachezaji chipukizi. Cooperation with the JAFs is going to open doors whereby our young under 15 players will be able to have some exchange programs whereby they can go to Japan
to experience baseball. We expect a world-class field or structure for baseball tournaments. This is the only one already in Kenya, and we want to develop it much further. What you can see, students, many students and other teams playing. Katika michuano ya dunia ya baseball, Japan imeorodheshwa nambari 1 duniani baada ya kutoa ubingwa huo kwa miaka 7 mfululizo. Kenya imeorodheshwa 48 duniani na ya 4 barani Afrika. Baada ya michuano ya baseball ya Kenya Caution, timu ya taifa itaanza maandalizi ya kujiandaa kwa michezo ya bara Afrika itakayoandaliwa nchini Ghana mwaka ujao. Kingori Mwangi, Dira ya Magwiji. Na kwa mara ya kwanza wenyeji Australia walifuzu kwa nusu fainali ya kombe la dunia kwa wanawake baada ya kuishinda Ufaransa mabao 7-6 kwa njia ya penalti katika uwanja wa Brisbane. Kufuatia sare hapo baada ya dakika 120, Australia walishinda mikwaju ya penalti mabao 7-6, na wakati huo huo Uingereza pia wamefuzu kwa nusu fainali baada ya kuwashinda Colombia mabao 2-1. Stanway. Chance here. Russo, yes! England in front. Here's Razzo, good offer from Haley Razzo. Here Romagna and Clark and hands on it. Players arriving in all areas, but it's Haley Razzo. Na timu ya Arsenal ilianza msimu mpya wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza kwa ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Nottingham Forest katika uwanja wa Emirates. Mechi hiyo imecheleweshwa kwa muda wa dakika 30 kwa sababu ya shida za tiketi zilizofanya mashabiki wengi kusalia nje ya uwanja huo. Taiwo Awoni alifungia Nottingham Forest bao la kufutia machozi katika dakika 82. This is wildly encouraging, and it's 2-1, and the Arsenal fan Awoni has scored against the... Mechi hiyo kati ya Arsenal na Nottingham Forest ilicheleweshwa kwa muda wa dakika 30 kutokana na matatizo ya tiketi yaliyowafanya mashabiki zaidi ya 35,000 kukosa kuingia uwanjani wakati mechi hiyo ilipoanza uwanjani Emirates. Arsenal's day, but not with the... Kati ya Manu na Arsenali. Nakwambia tumeanza na moto wa Arsenali, hoye. Sio na haraka sana. Tukiwa shule ya upili, wewe ulikuwa unapendelea mchezo gani? Mimi nakumbuka nilikuwa napendelea ule mchezo wa magongo, hockey. Hata mimi nilikuwa napendelea hockey, lakini pia nilikuwa napenda debate. Mchezo ilikuwa ni mbio na hockey. Nilikuwa napenda netball. Netball. Ule kurusha, si hapa katikati kuna nyavu, alafu kwa napenda sana, hata nilipata alama ya kuanzia primary, kuanzia nikiwa shule ya msingi. Naam, ndugu mtazamaji, ni hayo tu kwa usiku wa leo. Mwenzetu wa ishara amekuwa Byron Abuli. Hadi mara nyingine, hamna cha ziada ila kusema asante tu kwa niaba ya wote hapa studio. Jina langu ni Jamila Mbugua. Na mimi naitwa Wanjiru Mbugua. Usiku mwema.
thank you for being part of Save a Life organization. We're indeed transforming lives. You have seen, what Dr. Mesha Konguti did to Mogaka. Huge transformation. You have seen Eunice Mwende, huge transformation. Jane from Nyamira, huge transformation. My boy from Turkana, you can see him in after, huge transformation, and many more. Eunice from a place called Kirinyaga. Eunice, thank you for your support. This is what Save a Life is doing. We have saved over 1,000